Okay, so last class we were discussing about Maven. Okay, so what we have done is we created a OS. Okay, to okay to create a to use Maven application or to use Maven build tool. What we have to do? So now என்ன பண்ணோம்? For example, what is like Maven? Maven is a Java based build tool. Maven is a Java build tool. Okay, Java build tool. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்? When you're writing a source code or you're writing a Java program or Java application, so it'll be you want to compile. Am I right? நீங்க வந்து Java கூட you have to compile and you have to pack as a jar or WAR file. So அப்போ வந்து அந்த manual processor who can automate? Your Maven can automate. So Maven can compile, Maven can pack into jar or WAR file. Am I right? So அப்போ வந்து we have to give you the source code. We have to give the source code to Maven. Okay, so Maven is a tool. அப்ப அந்த tool வந்து we have to run in a OS, top of OS. Okay, so what we done, we created a server. Okay, and we installed a OS like AWS. We just launched a Linux VM. Okay, we launched a Linux OS. Okay, then what we have done? So on the Linux OS we have installed. Okay, we have installed Java. Initially, we installed Java because Maven is a tool which is built using Java. So if you want to run Maven tool, you have to install Java. So அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணீங்க? We have installed Maven top of Java. So then it is called as build server. Then it can be called as a build server. Now what you can do? You can give your source code. உங்க source code கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will build and it will give a jar or warfare as a target in a target folder. Clear? So everyone is clear. Okay, everyone is clear. So அப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா manual process. Okay, நிறைய manual process இருக்கு. Okay, for example, like நீங்க பாத்தீங்கன்னா we have to create a OS. Okay, we have to create a server. It takes time. Okay, then we have to install Java. Then we install Maven. So in the configuration, right? We have to do this configuration. So let's do it. Okay, let's launch the instance. Okay, so Maven server. So last class error, right? Last class error. Why? Because I'll inform you. என்ன error சொல்றேன். Last class we got an error. So see, we created a Linux server. So in this server, we have to install Maven. Connect. It takes times to connect. Now we can connect. So initially we have to install Java. So what we have to do, we have to install Java 8. Okay, நம்ம Java 8 தான் support பண்ணுது Maven. Okay, அதனால இந்த error வந்துச்சு. So we have installed Java 17, which is not supported by Maven. We have to install Java 8. So Java 8 in Amazon Linux. Research install Java 8 in Amazon Linux. You'll get this URL. So using this command, okay, using this command, okay, you can install. I'll share here. Okay, using this command, you can install Java 8 in your machine. Okay, why I have to install Java? Because without Java, I can't run my Maven build tool. Okay, so sudo su, I will see my Java 8 is installing. Okay, let's go to my GitHub. So I have my Spring Boot application. So in the Spring Boot application GitHub let's yeah. So this is my Spring Boot application. I will share this repository URL.
ஸோ நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது Spring Boot application. Okay, so I'll just copy this and I'll clone in my okay, நான் clone பண்றேன். Open git bash. I'll clone in my VS Code, like clone my local computer. Git. So open பண்ணி உங்களுக்கு கோட் காமிக்கிறேன். Just that's all for that. நீங்க எல்லாம் ஓபன் பண்ண தேவையில்ல, நான் கோட் ஜஸ்ட் காமிக்கிறேன். ஓபன் பண்ணி paste. Yeah, enter. I'll clone the repository cd or else I'll close this. This is my repository. I'll open this. This is my project. So inside my project I have my code. Okay, let's open this code. VS Code. I'll open my VS Code. So most of developer they'll be developing the text editor called VS Code. VS Code is the project developer. Let's open the folder. Open folder. Let's open the project. Okay. So in the project structure காமிக்கிறேன். Yeah. You open ஆயிடுச்சு. I show the project structure. Okay, fine. This is project structure. Okay. You have a source folder. இங்கே காமிக்கிறேன். So it will be clear. So we have a source folder. So in the SRC folder தான் உங்க developer இந்த source main java com just wait a minute. Just wait a minute. Code push பண்ணிட்டேன். Fine. Let's go and check. Okay, I'll give this repository updated code. Share this. Sorry for inconvenience. Yeah, this is updated code. Fine. So in the project structure. Okay, in the project structure. So we have source. Inside source we have. I'll show you. Yeah, we have source. Inside source we have main. Java com set of ops. Either code. Okay, so in the developer they'll be writing their code. Okay, so I'll open in VS Code. The VS Code open I'll open in VS Code this project file. File, open folder. I'll go to my workspace. I'll go to my CI/CD Pro. I'll open this project. Project. Fine. So here on the source circle. So inside main we have Java controller. So this is our API. Okay. So backend. Okay, this is a backend code. Okay. This is our backend code. You can see this backend code. Okay. So normally in the code just explain but we don't want to know because we are not a developers. The developer should know. So enna யாராச்சும் request பண்ணாங்க like /welcome சொல்லிட்டு அந்த API அந்த endpoint request பண்ணாங்க அப்படினா you will get a output as welcome to DevOps workshop. இப்போ நார்மலா I request for Google search like என்ன வருது google.com. I get search. I search for SR DevOps. Okay, அப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு endpoint இருக்கும். Can you see this endpoint? Search endpoint. We have search endpoint. அதே மாதிரி we have endpoint called welcome. Okay, அப்போ இந்த search endpoint what we can do? We can search anything. SR DevOps. If I search for SR DevOps will come. If I search for DevOps, up in endpoint it will give DevOps. So அதே மாதிரி if I go and give this endpoint welcome எனக்கு இந்த output வரும். I'll get this output. If I give same like that, I have a lot of endpoint like /force இது நிறைய இருக்கும். Okay, fine. I have a lot of endpoints. Okay, just in the backend. Okay, the backend code. So இதை பத்தி நான் later கூட discuss பண்ணலாம்.
like end of the project we'll discuss in the code full explain பண்றேன். Okay, but இதுதான் endpoints. Okay, so இது எல்லாமே இந்த code இருக்கும். So you don't want to know more about it, developer should know. Okay, just developer இந்த code கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது மேவின் ஸ்ட்ரக்சர் தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? பிகாஸ் நீங்க மேவின் யூஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த ப்ராஜெக்டை மேவின் ஸ்ட்ரக்சர்ல கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அது எப்படி நான் சொல்லி கொடுத்தேன் எக்ஸ்டர்டே how to create a project structure. So based on that they created this project structure. See, அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாலே தெரியும், மெயின் ஜாவா காம் எஸ்ஆர்டி காப்ஸ். ஸோ this is a project structure. Okay, and we have source, we have POM file. Okay, POM file is called as a configuration file. Okay, POM file is maybe configuration file சொல்லுவாங்க POM file. If I open this, I'll open this file. Okay, yeah, இந்த ஃபைல் ஓபன் பண்ண அப்படின்னா ஸோ ஃபைனல் அவுட்புட் எனக்கு அப்ளிகேஷன் நேம் என்ன, எஸ்ஆர் டெக்ஆப்ஸ் ஆப். ஃபைனல் அப்ளிகேஷன் நேம் என்ன இருக்கும், எஸ்ஆர் டெக்ஆப்ஸ் ஆப். ஸோ ஐ கெட் அ ஃபைனல் அப்ளிகேஷன் நேம் as எஸ்ஆர் டெக்ஆப்ஸ் ஆப். லைக் ஜார்ல வாட் ஃபைல் இந்த நேம்ல வரணும், இந்த நேம்ல வரணும். ஸோ இது மாதிரி you can add the dependencies. லைக் வந்து we are developing a Spring Boot application. பேக் எண்ட்ல we are using Spring Boot. அப்போ வந்து it will download the Spring Boot. என்னென்ன லைப்ரரிஸ்லாம் வேணுமோ அந்த லைப்ரரிஸ்லாம் நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா while creating the project, okay, or while building, okay, while building or while compiling, it will download this particular Spring Boot dependencies. Because நீங்க compile பண்ணும்போது இந்த நீங்க Spring Boot யூஸ் பண்ணி கோட் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க கம்பைல் பண்ணும்போது Spring Boot டிஃபரன்ஸ்லாம் இருந்தால் தான் மேபி நாள கம்பைல் பண்ண முடியும். ஸோ யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் தி Spring Boot application here. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீங்க டோன்ட் வாண்ட் டு வரி, இது எல்லாமே டெவலப்பர் கொடுத்துருவார். ஓகே, டோன்ட் வாண்ட் டு வரி. ஸோ இப்போ என்னன்னா டெவலப்பர்கிட்ட இது மாதிரி ஒரு கோடு வாங்கிடுவீங்க. தட்ஸ் ஆல். ஜஸ்ட் இது மாதிரி ஒரு கோடு இருக்கும் உங்கள்கிட்ட. ஓகே, இது மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கோட் கொடுத்துருவார். எங்க இருக்குன்னா GitHubல. ஓகே, I'll go to my GitHub. Yeah. ஸோ GitHubல இது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த கோடை க்ளோன் பண்ணோம். We have to clone. ஜஸ்ட் நீங்க எது மற்றபடி எதுவுமே பார்த்து வரி பண்ணாதீங்க. ஸோ everything developer do. Okay, just நீங்க இதை க்ளோன் பண்ணணும். You have to clone this. I'll go to my Java got installed. Let's check Java version. Java version. Yeah, my Java 8 got installed. Let's install Maven. Yeah, install Maven. -y. Now my Maven will get installed. Okay. So பாருங்க, first I want to install Java. First I want to create a server. In that I want to install Java. Then I want to install Maven. So I got my Maven version. Yeah, I got my Maven. So இப்போ என்ன பண்ணலாம், let's clone this project. So அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, டெவலப்பர் வந்து இவன் கோட புஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு Spring Boot அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி they'll push in this GitHub. So the build team என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will create a build server. So இந்த மாதிரி ஒரு build server create பண்ணுவாங்க. build server என்ன, we have to create a server, we have to create a OS. in that OS we have to install Maven. So அது dependency Java. So இந்த மொத்த செட்டப் பண்ணியாச்சு. Now it's called as a Maven build server. So இப்போ இந்த build யூஸ் பண்ணி we can build the project to get jar or what file. இது எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, build team they will clone this project. இது எடுத்துட்டு போயிட்டு they will clone their build server. இந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ git இல்லை, we have to install git. sudo sorry yam install git. We have to install git. Yeah, git install பண்ணியாச்சு. Let's enter the command. See, I'm cloning the project. So அந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோன் பண்ணுவாங்க. Who build it? Okay, so it is also manual process. Am I right? First அவங்க வந்து like git install பண்ணணும். git install பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோன் பண்ணணும். It's a manual process. Okay, yeah, I clone the project. Let's go inside my project. Okay, clone பண்ணதுக்கு அப்புறம் they'll start to build. Okay, what command? npm package. Using npm package command they'll do the build. My build starts. See, இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து பில்ட் பண்றதுக்கு கம்பைல் பண்றதுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஸோ இட் டவுன்லோடிங் ஸ்ப்ரிங் பூட் டிபெண்டன்சி, ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க் டிபெண்டன்சிஸ் டவுன்லோடிங். ஓகே, ரைட்.
Okay, so இதெல்லாம் see எல்லாமே மேனுவலா இருக்கு பாருங்க, எல்லாமே மேனுவல் தான். So இதுதான் நம்ம automate பண்ண போறோம் today. We're going to automate using Jenkins. Let's see. So project is building. So on the command mbn package அதுமே நான் மேனுவலா என்டர் பண்ற மாதிரி. Let's wait for a minute. Yeah, my test case passed. Build, still it's building. Remember it is success. Then the other failure ஆயிடுச்சு because Java 8, we have to use Java 8. Okay, ls, see you can see the target folder. Let's go inside target folder. See we have sr DevOps app.jar file. Clear? Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I'm going to use Docker. I'm going to use Docker. Okay, why Docker? இந்த இடத்துல வந்து நான் Docker யூஸ் பண்ண போறேன். Why? Because நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, I want to start my Linux OS and then I want to install Java, then I want to install Maven. So it takes time, right? Time எடுக்குது இல்லையா? நீங்க Linux OS ஸ்டார்ட் பண்ணி அது ரன் அது ஸ்டார்ட் ரன் அதுக்கே ஒரு 1 to 2 minutes ஆகும். Then you have to install Java, then you have to install Maven. Whether it's difficult, it takes time or not. It takes time. Am I right? So what I do, okay, I'm going to create this server help of Docker. Okay, help of Docker. I'm going to create this server within less than a second. Less than a second, I'm going to create this build server help of Docker. So நீங்க Docker யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா less than a second நீங்க ஒரு build server create பண்ணலாம். Interesting இருக்கா? இது create பண்ண how many minutes it takes? Around 5 minutes சொல்லலாமா? But less than a second, I'm going to reduce the time. Okay, less than a second, I'm going to create a build server. Let's do it. Let's go to instance. Let's create an instance, launch instance. Okay, let's yeah, build server. Okay, yeah, I'll choose T2 medium. For speed, keep yeah, okay, launch instance. Listen, see, less than a second, I'm going to create that build server. So I'll go to my server. So either Docker install product. This is the power of Docker. So either Docker install product. I'm going to install Docker. Okay. Okay, I'm going to become as a root user. Okay, I'm going to install Docker. Yeah, install Docker. This is the command to install Docker. Yeah, I'm installing Docker. See, but the Docker I install பண்ணதுக்கு அப்புறம் I'm going to start build server less than a second. So Docker பத்தி நீங்க படிக்கலனா just go and watch my playlist. So அதுல basics ல நடத்திருப்போம். What is Docker? What is the purpose of Docker? And basics ல நடத்திருப்போம். Okay. So now what I do, let's check the Docker version.
Yeah, Docker got installed. Let's start the Docker server and Docker server start பண்ணும். So இது எப்படி work ஆகும் அப்படின்னா, this is my host machine. This is my host machine, Docker host machine. Because இதுதான் Docker install பண்ண போறேன். So எந்த machine நீங்க Docker install பண்றீங்களோ, it's called as Docker host machine. Okay. So இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I'm going to install Docker engine. Okay. I'm going to install Docker engine. Okay, Docker engine. இப்போ நான் install பண்ணலாம் அந்த Docker engine. Okay, install பண்ணிட்டேன் Docker engine. Okay, I installed the Docker engine. Next, what I'm going to do is I'm going to start this Docker engine. Install பண்ண I want to start. How to start the Docker engine? Docker systemctl start Docker. I'm going to start the Docker. Build start. Okay. Start. Okay, sorry. In the machine, correct? In the machine. Yeah, in the machine. Okay. Okay, system. See, this is my build environment system. CTL. Start Docker. I'm going to start the Docker. So Docker start button, I can check the status. Docker run all the later. My Docker is active. So I start button. Okay, now what I can do is, so in a Docker engine start button, help of with this Docker engine, I can create a container. Container is like server. I can create a container. I can create a container. Okay, container is like a server. Okay, or machine. You can create n number of containers. Okay, okay, if you want to create a container, you need a Docker image. You need a Docker image. Help of Docker image only, you can create a container. Okay, upon Docker image, with help of Docker image, you can create a Docker container. For example, if you want to create a OS machine or a server create server OS install you need a OS image. Help of with OS image, you can create a server. நீங்க ஒரு OS Linux server இல்ல ஒரு Windows server you will start with OS image. Like the same way, if you want to start a container, you need a Docker image. So Docker image again, where we have to download this Docker image. We are going to download Docker image from Docker Hub. Okay, Docker Hub ஒரு website இருக்கு. It's like repository. Okay, so in this repository we have lot of images. Like Ubuntu machine, we have Ubuntu image. See, we have Ubuntu Linux. If we need a Red Hat Linux, we have Red Hat Linux. So you have lot of images. In the images use பண்ணி less than a second, you can create a container. Or Linux container, or Red Hat Linux container create பண்ணலாம். You can create any servers. Okay. So now I'm going to search for Maven. Okay, I have Maven image. See, I have a Maven image, like 500 million plus downloads, which is maintained by Apache Maven. It's an official image. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த image use பண்ணி what I can do, I can start a container. இந்த Maven image use பண்ணி I can start a container. அப்ப அந்த Maven image என்ன இருக்கு, எல்லாமே இருக்கும். Java predefined Java install ஆயிருக்கும், Maven இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். அப்ப அந்த image use பண்ணி நான் container create பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த container டைரக்டா நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I don't want to install Java, I don't want to install Maven. ஈஸியா இருக்குல்ல. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணேன், I have installed Java, I installed Maven, மேனுவலா இன்ஸ்டால் பண்ணேன். பட் இட் டேக்ஸ் டைம். ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கும் Maven இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கும் இட் டேக்ஸ் டைம். பட் இப்போ நான் டாக்கர் யூஸ் பண்ணி Maven image யூஸ் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றேன். less than a second, my Maven server, like Maven build server will be created. See, I will copy this image command. Okay, Docker. Okay, just paste it. I'm going to download. Pull, not download. I'm going to download this image. So my image is downloading. Clear? So now what I'm going to, okay.
So Docker images. The command porting up now. This is a command to see the images. So Maven sollte we got the image. In the image use பண்ணி நம்ம Docker Maven build server create பண்ண போறோம். Maven build server create பண்ண போறோம். Okay, using this image. Let's do it. Docker run. Okay, run. IT. IT means terminal, interactive terminal. Like on the சர்வர்ல லாகின் ஆக போறீங்க. லாகின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டெர்மினல் கிடைக்கும் கரெக்டா. பில்டு சர்வர்ல நீங்க லாகின் ஆக போறீங்க. அதுக்கு யூ நீட் இன்டராக்டிவ் டெர்மினல். ஸோ ஒன்லி ஐடி. ஸோ இதெல்லாமே நான் வந்து இதில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். அந்த ஒர்க் ஷாப் வீடியோ போய் பாருங்க. ஓகே, ஐடி சாரி Maven. Okay, Maven means this image name. Okay, image name, then bash. Like நீங்க bash இல்ல shell எது யூஸ் பண்ண போறீங்க டெர்மினல்ல. I'm going to use bash in my terminal. Enter. See, less than a second I created my container. See, I created my container. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? I can run my Maven commands here. See, Maven version போட்டு பாருங்க. See, that's all. I don't want to install Java. I don't want to install Maven. Interesting. Everyone is clear. So for Docker use பண்ணி I created a Maven container, Maven server. இங்க டேரக்டா என்ன பண்ணிக்கலாம்? என் கோட் எடுத்துட்டு வந்து I can build that code. Clear? Everyone is clear? Okay, clear, fine. Let's move to next step. Okay. Let's exit. நம்ம எல்லாம் exit ஆயிக்கிறேன். Okay. Then Docker ps. So using ps command, you can see the running container. இப்போது container எதுவும் ரன்னால நம்ம exit ஆயிட்டா பண்ணா stop ஆயிரும். So Docker ps -a. Okay, see, this is the container. What's exit? 30 seconds ago. Okay, fine. Let's what I do. Gitting no, I install git in my base machine. The base machine la git install பண்றேன். Install git. I will install git my base machine. ஏன்னா நான் base machineல I'm going to clone my project. இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் clone பண்ண போறேன் base machineல. Fine. Okay. Git clone. Paste the URL. Enter. I'm cloning my project. Okay, I cloned my project. Okay, so what I do, I'm going to run a command. Okay, என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to mount this folder. Okay, I'll just go to cd src. Okay, yeah, I have my files, source code இருக்கு, form.xml இருக்கு, we have all these files. So now what I'm going to do, I'm going to mount இது attach பண்ண போறேன். எங்க attach பண்ண போறேன்? I'm going to attach it my build server. அப்படின்னா build container இந்த இதை attach பண்ண போறேன். ஏன்னா என்னோட build containerல தான் I want to run the Maven goals like Maven package or Maven clean or Maven commands I should run in my build server. So what I'm going to do is I'll show you. This is my base machine. Okay, base machine. So the base machine I have my project files. Okay, project files. I have my project files. Now what I'm going to do is I'm going to attach this while creating container. Okay, while creating my Docker Maven container. So Maven container create பண்ணும்போது என்ன பண்ண போறேன்? While creating my Maven container, I'm going to attach these files to this Maven container. So that in the container இருந்து இந்த files access பண்ண முடியும். இந்த files access பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த files யூஸ் பண்ணி தான் we have to build. So I'm going to attach these files to my Maven container. So what is the command to attach? Let's check. Docker. Okay, run. Okay, Docker run. -it. Okay, -it. Okay, mount volume. Mount na volume. I'm going to attach this volume. In the files current dot means current directory like a files. Current directory is called dot. So current directory like files I'm going to attach colon and the files எங்க attach பண்ண போறேன் app. So app னு folder create ஆகும்.
ஆப்ல ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இந்த ஃபைலை மூவ் பண்ண அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, மேவின் கண்டெய்னர் நேம் லைக் அந்த இமேஜ் மேவின் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறேன். பேஷ், தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? ஸோ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நான் என்ட்ரு அட்வன்சி இட்ஸ் லாகின் கரெக்டாக இது லாகின் ஆயிடுச்சு. செக் செக் சி எனக்கு இப்போ ஒரு ஆப்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு. சிடி ஆப் சிஎல்எஸ் மவுண்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. I got mounted. Clear? எனக்கு இங்க mount ஆயிடுச்சு. Fine. So what now I can do? I can run my Maven commands. Clear? Fine. But இங்க ஒரு small problem. என்ன problem சொல்றேன்? Okay. Okay. Before that, okay. Okay, I'll run my Maven commands. Okay, in a Maven commands, npm package. Okay, it will start building my code. See. See success LSC. In target folder I got created. So இதுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா I have my DevOps app.job. Okay, if I run mbn clean, and the target in the folder will be got deleted. See, my target folder got deleted. So if I run mbn mbn clean package அப்படின்னா I'll enter package, again package, mbn package, again it will build the file, compile பண்ணி it will build the package. So நான் சொன்ன மாதிரி at a time நீங்க என்ன பண்ணணும், clean and package enter பண்ணணும். first clean பண்ணும், அதுக்கப்புறம் package பண்ணணும். Okay, mbn clean package. So first clean பண்ணும், அப்புறம் package பண்ணும். Clear? Yeah. Clear? So இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we are using Docker. So why we are using Docker? Less than a second, you can create your build server and you can execute your Maven commands. That's all. Fine. இப்போ இதுல எதுல manual process? Can anyone say? இப்போ நம்ம பண்றதுல எதுல manual process? It's all and all manual process. See, நம்ம என்ன பண்றோம்? Git clone, repository clone பண்றோமா? Okay, repository clone பண்றோம். Fine. இது manual process. Fine. எப்பெல்லாம் repository clone பண்ணுவோம், எப்பெல்லாம் developer okay ஏன் clone பண்ணணும், because நம்ம build பண்ணுவோம். build team என்ன பண்ணுவாங்க, they have to build. okay, அவங்க வந்து compile பண்ணி they have to create a package. எப்பெல்லாம் அவங்க வந்து build, they want to do the build process. Anyone? When they have to do the build process? Anyone? So they have to do the build process whenever developer changes the code. எப்பெல்லாம் டெவலப்பர் கோட் இங்க சேஞ்ச் பண்றாரோ அப்பெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணும், இந்த கோடை க்ளோன் பண்ணும். they have to clone the code, that means they have to download that code and they have to do the build process. அப்ப டெவலப்பர் வந்து இன்னைக்கு கோட் சேஞ்ச் பண்ணாருன்னா இந்த கோடை வந்து க்ளோன் பண்ணும், build process mbn package அந்த கமாண்டை ரன் பண்ணும். clean, first clean package clean பண்ணணும், பழைய டார்கெட் கோட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு புது கோட் வந்து கம்பைல் பண்ணணும். so clean package. so what they have to do, whenever developer update the code, they have to clone, they have to run mbn clean package command. So it's continuous process. Right? Developer code update பண்றாரு, clone பண்றாங்க, build பண்றாங்க. Developer code திரும்பி update பண்றாரு, clone பண்றாங்க,
அப்போ வந்து இது அப்டேட் பண்றாங்க. லைக் வந்து they running ambient package command. It's a continuous process. ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ மேனுவல் ப்ராசஸ். கரெக்டாக மேனுவலாக பண்றாங்க. டெவலப்பர் கோட் எழுதுறாரு, மேனுவலாக க்ளோன் பண்றோம். யா we are entering git clone command manually. We are downloading the code, then we are running ambient package command, then we are doing manually. But it's a continuous process, but it's a manual process. Continuous manual process. So இப்ப இந்த we have to automate. How to automate? In the continuous process, how to we have to automate? எப்படி automate பண்ணலாம்? Using Jenkins. So அப்ப நமக்கு பதிலா Jenkins என்ன பண்ண போகுது? It will execute the command called git clone. நமக்கு பதிலா Jenkins என்ன பண்ண போகுது? Clone command enter பண்ணி கோடை டவுன்லோட் பண்ணலாம். நமக்கு பதிலா என்ன பண்ண போகுது? Jenkins ambient package. It will run. Jenkins will run ambient package command. It will build the code. Let's do it. பண்ணலாமா? Okay. For that, let's install Jenkins in this server. Let's exit from my container. என்னோட container exit ஆயிட்டேன். Fine. Let's install Jenkins. So Jenkins install பண்றது the Jenkins installation on Amazon Linux. So we have this installation steps. We have to follow this. Yeah, I'll copy and I follow the step. Paste it. நான் Jenkins install பண்றேன். Okay, fine. Already உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எப்படி Jenkins install பண்ணணும்னு. So I don't want to repeat. Fine. My Java getting installed. Yeah, fine. I installed Jenkins. I want to install Jenkins. Then enable Jenkins. And start Jenkins. Yeah. Then go to security group. A security group, what do you have to do? You have to enable port 8080 because Jenkins runs on port 8080. Enable port 8080. That's all. Okay. Now copy the public IP address. Yeah, with the public IP address. Colon 88. This is your Jenkins server. Let's copy this path to get your password. No, actually, Jamal, it's a project session. So you can just check YouTube. In YouTube, I teach how to install Jenkins and what's the purpose of Jenkins. You can check YouTube. My team will share the YouTube video. Okay. Fine. Or else I'll share the playlist. It's just a workshop. I'll be teaching you separately, Jamal. I'll be teaching you Jenkins separately. It's a workshop. Okay. In my team. Okay, I'll inform my team to create a playlist. They forgot to create a playlist, I think so. See, just check this video, day one video. Check this day one video. Okay.
Yeah. Yeah. I'll paste this location. Inside this location, I have my password. This is my password. I'll copy this password and paste it here. That's all. So I'll install the suggest plugin, which is suggested by Jenkins. So it will install mandatory plugins. Right? It takes time. So if you have any doubts, you can ask friends until then. So we're going to automate using Jenkins. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டாக்கர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு மெயின் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி அந்த மெயின் கண்டெய்னரில் வில் பி டூயிங் த பில் ப்ராசஸ் தட்ஸ் ஆல் ஓகே. ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் நம்ம இப்போ வந்து வி டோன்ட் யூஸ் டாக்கர் என்ன ஆகும் we have to install Java, we have to install Maven, then we have to set up the OS இவ்வளோ இருக்கு. But Docker is very less than a second. I created the Maven server. So that's the power of Docker. So everyone should know Docker because Docker plays a main role in IT because every team like development team, testing team, and DevOps team, and etc. They use Docker nowadays. Right. I'll give some username and password. Admin. Yeah, save and continue. Save and finish. Start using Jenkins. So this is how your Jenkins will look. Okay. This is how your Jenkins will look. So we are going to create a job item. Both are same. Job and we are going to create a first automation. Okay. First project. Jobs now you can get a first you can consider as a project or you can consider as a first automation. Okay. So I'm going to create a job. So job project then a job in so long. Enter the name, project name, build Spring Boot. A Spring Boot app. And on the app then I deploy proper. So I keep as or I want to build my Spring Boot app. You can keep any name. Freestyle project. Freestyle project now. You have to do manual like it's not manually. It's like you want to do some things by yourself. நீங்களே choose பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம we're going to understand. So we go for freestyle project. ஓகேவா? Because நீங்களே சில விஷயம் கான்ஃபிகர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் freestyle project. Okay. So I'll choose my freestyle project. Okay. Like basic project, freestyle project now you can consider it's a basic project. Okay. Okay, so we have a lot of projects, but Jenkins I come with a separate workshop. Jenkins I come with a separate workshop. So now I'll choose freestyle project. Okay, now I'm going to create a basic project, that's all. So I will only choose freestyle project. So what I do, I'll scroll down. So I'm going to connect my SCM tool and I'm going to connect my SCM tool git. So I'll paste the URL. So it's my repository URL. I'll paste here. Yeah, that's all. Okay, then I'll give save. So this is your Spring Boot project. Okay. So உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்கும். இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல தான் நீங்க ஏதாச்சும் ஃபைல்ஸ் டவுன்லோட் பண்றீங்க, உங்க ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது ஃபைல்ஸ் ஸ்டோர் பண்றீங்க, டவுன்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னா it will be stored here. So and this is a status. When you click this build button, in the build now button click பண்ணீங்க அப்படின்னா it will start, the project will start. That means your job will start. அப்ப இனிஷியலா நான் என்ன ஜாப் கொடுத்துருக்கேன், I given my GitHub repo. இப்போ என்ன பண்ணும், என்னோட GitHubல போயிட்டு it will clone my repository.
and the repository URL it will clone my repository automatically. Okay, so let's build now. Let's give build now. It's failed. Yeah, why it's failed? We can check. Yeah, fine. என்னன்னா வந்து why it's failed because I'll show you. Just wait. Okay, configure. I'll go to configure tab. I want to do some changes. என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பிரான்ச், பட் நான் என்ன பிரான்ச் இங்க கொடுத்துருக்கேன், மெயின் பிரான்ச். ஸோ ஐ மென்ஷன் அஸ் மெயின் பிரான்ச். நீங்க என்ன பிரான்ச் நீங்க மென்ஷன் பண்றீங்களோ கரெக்டா அந்த பிரான்ச் நேமே இங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஐ மென்ஷன் அஸ் மெயின் பிரான்ச். நவ் ஐ வில் சேவ். ஓகே, ஐ வில் delete this build. பழைய பில்டை delete பண்ணிடுறேன். I don't want. Let's build now. I'll build now. Again I'm building. See, now it's cloning. It's automatically go to my repository and it's cloning. See, success. My build success. I'll go this, see my console output. Another is debug it. So what it does, okay, fine, fetch பண்றாங்க. Okay, does fetch. Okay, it does clone. என்னோட repository URL போயிட்டு என்ன பண்ணுது? It's cloning the project. It's cloning the project. That's all. Okay, so அப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்க இருக்கும்னா என்னோட Jenkins ஆட்டோமேட்டிக்கா என் ரெபோசிட்டரி போய் க்ளோன் பண்ண ப்ராஜெக்ட் எங்க இருக்கும்? இன்சைட் மை ஒர்க் ஸ்பேஸ். இன்சைட் மை ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்கா? I have a POM file, Docker file, source file, .git, build file. எல்லா ஃபைலும் இருக்கு. See, இங்க நான் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கோ அது எல்லா ஃபைல்ஸும் இங்க இருக்கும். This is automation. This is automation. அப்ப என்ன பண்ணுது? நான் வந்து git clone command enter பண்ணல. என் Jenkins என்ன பண்ணுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா என் ரெபோசிட்டரி போய் அந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணுது? க்ளோன் பண்ணி it's cloning and it's storing in its workspace. In the project workspace store பண்ணு. Clear? அப்ப first automation done. Second நம்ம என்ன பண்ணோம்? Clone பண்ணியாச்சு. Next என்ன பண்ணோம்? We have to do build process. We have to start the build process. இங்க வந்து build பண்ணோம். Build பண்ணி we have to get the target folder. Like அந்த jar or file கிடைக்கணும். So that we have to enter the command called mbn package. எப்படி பண்ணோம்? Go to configure. Okay, you have to enter the command. See, build steps. Okay, add build step. We have to run a build command. So add build step. So execute shell, because we are going to enter Linux command. Linux command shell execute பண்ணுங்க. So I'll choose shell. So what command I'm going to enter is, I'll show you. I'll go to my instance. Yeah, let's go to my Docker. So if I run, I'm going to run this command, Docker run -it okay -b volume. I want to attach the volume dot colon slash add. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த கமாண்ட் எதுக்கு? இந்த கமாண்ட் வந்து Maven. So இந்த கமாண்ட் எதுக்கு? It will run a container using Maven image. இது இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணும்? It's run a container using Maven image. அப்ப container create பண்ணும்போது it will log in interactive mode. It will log into interactive mode where you can interact with your Docker container. -b, what I do, current directory இருக்க files நான் slash app னு ஒரு folder create பண்ணி அதை attach பண்ண சொல்றேன். That's all. Enter. Okay, fine. Just a minute. I want to give bash, maybe bash. That means I should get bash script. See, ls. So I got. I just log into my container. But real time real time while doing automation, you can't interact. Automation என்ன? நீங்க ஜஸ்ட் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க, அதால எந்த இன்புட் தர முடியாது. உங்க ஜென்கின்ஸால எந்த இன்புட் தர முடியாது. லைக் ஜென்கின்ஸ் வந்து இது லாகின் பண்ணி ஜென்கின்ஸால எங்க கமெண்ட்ஸ்லாம் என்டர் பண்ண முடியாது.
as a human, as a manual பண்ண முடியும். லாகின் ஆனதுக்கு அப்புறம் I can interact with my container. நான் டைப் பண்ணி என் கண்டெய்னர் கூட இன்டராக்ட் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? mbn பேக்கேஜ்ங்கிற கமெண்ட்டை ரன் பண்ணலாம். I can interact. So it is called IT interactive mode. It will log into your container. உங்க container இப்ப நம்ம இருக்கோம். Currently we are in our container. Let's check who am I? The root user. I am logging to my container. I can interact with my container, but Jenkins can't able to interact with container. Can't interact with container. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Let's see. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We have to run as a detached mode. Detached mode அப்படின்னா backgroundல container run ஆகும். D means detached mode where container will run in background. Okay, container will run in background. அப்ப என்ன ஆகும்? Container வந்து backgroundல இருக்கும். See, let's give it a that's all. அப்ப இந்த container backgroundல இருக்கும். Fine. Okay. Good. அப்ப container இந்த backgroundல run ஆக போகுது. எனக்கு interactive mode வேணாம். எனக்கு interactive mode வேணாம். Container backgroundல run ஆக போகுது. That's called DID, detached mode. Okay. Now next is I want to enter Maven commands like mbn clean package. So clean package என்ன பண்ணும்? Target folder delete பண்ணி it will package again. இப்போ நான் enter கொடுக்கிறேன். Okay. It should run this command. இந்த command வந்து எனக்கு run ஆகணும். So what I do, I remove bash. ஏன் எனக்கு bash வேணாம்? Because எனக்கு interactive mode வேணாம். அப்ப எதுக்கு எனக்கு bash? கரெக்டா? எனக்கு interactive mode இருந்தாதுன்னா அதுல it should open bash. அந்த bashல I want to enter some commands. But எனக்கு அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. ஏன்னா detached mode போட்ட backgroundல run ஆக போகுது. So I don't need a bash. Okay, let's enter. Okay. So இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த கமெண்ட் ரன்னே ஆக மாட்டேது. Actually it's not running. இந்த கமெண்ட் எனக்கு ரன் ஆக மாட்டேது. Let's check why. Okay, docker run -dit volume. Okay, fine. Okay. What I do, yeah, that's just a docker. Container ID. I want to access container ID. Oh, slowly, yeah, fine. Let's check CD app. Let's exit from my container. Okay, let's enter this command again. Instead of interactive mode, I'll put detached mode. So background now, let's check whether it is running. Yeah, my container is running background. Okay, so container, my container is running in my background. Can you see? So 2 seconds ago, this is my container which is running. Okay, background எனக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த கண்டெய்னர் தான் இந்த பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட்ல ரன் இருக்க கண்டெய்னர் நான் லாகின் பண்ணணும் அப்படின்னா I want to give attach command. Attach
Okay, container ID. இந்த கமெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா I can log into my container ID. See, I log into my container. Clear? Okay. So அப்போ வந்து what I'm coming to say is I'll exit again. ஓகே, அப்போ வந்து நீங்க வெறும் ஐடி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஐடி கொடுக்குறேன், எனக்கு கண்டெய்னருக்குள்ள லாகின் ஆகுது. ஸோ ஜென்கின்ஸ் எல்லாம் இன்டராக்ட் பண்ண முடியாது. லைக் எம்பிஎன் பேக்கேஜ் இது மாதிரி அதெல்லாம் என்டர்லாம் பண்ண முடியாது, இன்டராக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் ஐ டூ, ஸோ நான் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் பண்றேன், டிட்டாச் மோட்ல ரன் பண்றேன். கிளியர்? ஐ ரன் இன் டிட்டாச் மோட். ஓகே, என்டர். ஓகே, இப்போ எனக்கு பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகும். ஓகேவா? அப்போ பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகும்போது கண்டெய்னர் வந்து ரன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், என்னோட ஜென்கின்ஸ் வந்து டாக்கர் அட்டாச்மெண்ட் மோட் சொல்லிட்டு போட்டுட்டு அது உள்ள போய் லாகின் பண்ணி எம்பிஎன் பேக்கேஜ் என்டர் பண்ண முடியுமா? அதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஒரு கமெண்ட்லயே நான் என்ன பண்ண போறேன், என் டாக்கர் கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும் போது மை மேவின் கண்டெய்னர் ஷுட் பி கிரியேட்டட். தட் மீன்ஸ் மேவின் பில் சர்வர் ஷுட் கிரியேட்டட். பில் சர்வர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பேக்கேஜ் கமெண்ட் என்டர் ஆகணும். அவுட். ஓகே, ஸோ நான் இங்க என்ன பண்றேன், எம்பிஎன் ஓகே பேக்கேஜ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். அப்படி கொடுக்கும்போது க்ளீன் பேக்கேஜ். ஓகே, க்ளீன் பேக்கேஜ். அப்போ கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா டாக்கர் பில்டு சர்வர் கிரியேட் ஆகும். ஓகே, கிரியேட் ஆகும்போது கரண்டா இருக்க ஃபைல்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகும். எங்க அந்த கண்டெய்னர்ல அட்டாச் ஆயிடும் கரண்டா இருக்க ஃபைல்ஸ். ஓகே, அட்டாச் ஆனதுக்கு அப்புறம் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த கமாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எம்பிஎன் க்ளீன் பேக்கேஜ். அப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் க்ளீன் அண்ட் இட் வில் டூ பேக்கேஜ். ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். கிளியர்? இந்த ப்ராசஸ் நமக்கு நடக்கும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அதே மாதிரி வந்து லெட்ஸ் லாகின். நான் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள லாகின் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ docker ps, I think this container, yeah, attach, yeah, ls cd app. So we have a target folder. See, create type பண்ண target folder because இந்த command நான் enter பண்ணால எனக்கு என்ன இருக்கு, I can see this target folder. Clear? Fine. So நான் என்ன பண்றேன், I'll exit again, or else I'll clean this mbn clean கொடுக்கிறேன். Clean. எனக்கு target folder மிஸ் ஆயிடும். It will delete the target folder. Yeah. Exit. இப்போ போய் எக்ஸிட் பண்ணிட்டு உங்க பேஸ் மிஷின்ல பாருங்க, உங்க பேஸ் மிஷின்ல டார்கெட் ஃபோல்டர் இருக்காது. See, உங்க பேஸ் மிஷின்ல டார்கெட் ஃபோல்டர் இல்லை. ஏன்னா இங்க இருக்க ஸ்டோரேஜ் தான் நம்ம அங்க அட்டாச் பண்றோம். அப்ப அங்க டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே டெலிட் ஆயிடும், பேஸ் மிஷினே டெலிட் ஆயிடும். கிளியர்? ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ இந்த கமெண்ட் என்ன பண்ணும், இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட் அ கண்டெய்னர், இட் வில் ரன் அ கமெண்ட் கால் எம்பிஎன் க்ளீன் பேக்கேஜ். இந்த கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கிளியர்? லெட்ஸ் டூ இட். இது நான் கமெண்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணுவோம். ஓகே, இங்க நான் வந்து டி ரிமூவ் பண்றேன், டி ரிமூவ் பண்ணி என்டர் பண்றேன். சி, எனக்கு பில்டு ஃபெயிலியர் ஆகுது. ஏங்க எனக்கு பில்டு ஃபெயிலியர் ஆகுது? எனிஒன்? மீன்ஸ் இன்டராக்டிவ் மோட். ஸோ உங்களுக்கு அவுட்புட் காமிக்கிறேன், அதுக்காக இன்டராக்டிவ் மோடா மாத்துறேன். ஏன் எனக்கு இங்க ஃபெயிலியர் ஆகுது? ஏன்னா எம்பிஎன் க்ளீன் பேக்கேஜ் எங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இட் ஷுட் எக்ஸிக்யூட் இன்சைட் த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர். பட் இந்த கமெண்ட் எங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும், லாகின் ஆன அடுத்த செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எப்போ? ஆஃப்டர் லாகின் இட் வில் எக்ஸிக்யூட். அப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஃபெயிலியர் ஆகும். ஏன்னா யூ ஹேவ் டு எக்ஸிக்யூட் கரெக்ட் பார்ட். அப்போ வாட் யூ ஹேவ் டு டு, you have to mention the path. எந்த பாத்ல இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு. வேர் இஃப் எக்ஸிக்யூட் mbn -file ஃபைல் பாத், எந்த பாத்ல, ஆப். ஸோ ஆப்ல ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு, அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போய் க்ளீன் பேக்கேஜ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன். அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போய் க்ளீன் பேக்கேஜ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன். See, now it's working. Now what it will do, it will go inside app folder and it will execute this clean package command.
So இதே நீங்க வந்து அந்த path அந்த app path mention பண்ணல அப்படின்னா MVN clean package எங்க எக்ஸிட் ஆகும் கண்டெய்னர் லாகின் ஆனே எக்ஸிட் ஆகிடும் பட் அங்கேயே இருக்க அந்த ஃபோல்டர் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் அங்கேயே இருக்கு இல்லை ஆப் குள்ள தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் ஸோ இட் ஷுட் எக்ஸிக்யூட் இன்சைட் ஆப் ஃபோல்டர் இட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஸோ இதை இன்ட்ராக்டிங் மோட்ல காமிக்கிறேன் இது டீ கொடுத்துட்டேன்னா பேக்ரவுண்ட்ல நடக்கும் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஓகே சி பில்ட் சக்ஸஸ் நான் என்ன சொல்றேன் சி ஐ காட் மை டார்கெட் ஃபோல்டர் இதே நான் எம்பிஏ க்ளீன் கொடுத்தேன்னா ஸோ பாருங்க எப்படி லைக் வந்து என்னோட கண்டெய்னர்ல பில்ட் பண்ணா எப்படி பேஸ் மிஷின்ல காமிக்குது பிகாஸ் ஐ கேன் ரைட் திஸ் மாடியூல் க்ளீன் கொடுக்குறேன் இட்ஸ் க்ளீன் இட்ஸ் க்ளீனிங் ஓகே yeah success see target calculator clear ஸோ பட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இங்கே டி கொடுக்க போறோம் வை பிகாஸ் எனக்கு அங்கே இன்டராக்டிவ் மோட்லாம் இருக்காது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணும் கண்டெய்னர் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகும் ரன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபைல் அட்டாச் ஆயிரும் மீன்ஸ் அந்த இந்த ஃபைல்ஸ் கண்டெய்னர் கூட அட்டாச் ஆயிரும் அந்த ஃபைலில் ஆப்ல ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஆப்ல ஃபோல்டருக்குள்ள போய் கிளீனிங்கிற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் மேவின் கிளீனிங்கிற கமெண்ட் எம்பிஎன் கிளீன் பட் ஐ வாண்ட் எம்பிஎன் கிளீன் பேக்கேஜ் இந்த கமெண்ட் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஓகே லெட்ஸ் காப்பி திஸ் okay let's copy this docker இத அப்படியே நான் காப்பி பண்றேன் I will copy and paste it inside my this script that's all so it will run this command but the command run ஆகும்போது என்ன ஆகும் I'll be getting my build folder save okay let's start build எனக்கு error கண்டிப்பா வரும் why I'll get error see I got error let's learn the error why this error console output see what error we get just see permission denied here permission denied because root user get fine உங்க ஜென்கின்ஸ்க்கு root permission இல்ல sudo யூஸ் பண்ற permission உங்க root userக்கு இல்ல so those who attend my linux class you know ஜென்கின்ஸ்ங்கிற ஒரு user create ஆகும் அந்த ஜென்கின்ஸ் userக்கு sudo permission இல்ல okay so let's what I do I'll go and edit this okay spring boot configure நான் sudo add பண்றேன் எனக்கு ஆனா sudo permission work ஆகாது because sudo permission இல்ல jenkins user I add sudo save இப்போ permission இருக்கான்னு பார்ப்போம் இப்போ permission இருக்காது you get a error see you get a error see go to console output permission denied okay fine okay so அப்போ வந்து sudoங்கிற permission Jenkins கிடையாது so we have to give sudo permission எப்படி கொடுக்கலாம் okay let's check id Jenkins ஓட id செக் பண்ணலாம் see we have a Jenkins user இந்த Jenkins userக்கு நம்ம sudo permission கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்கலாம் there is a file called sudo's file so attend my linux class you know we have a file called sudo's file in linux sudo bi sudo so in the file குள்ள போயிட்டு you have to edit I'll reduce this size yeah now I'll edit so இங்க இருக்கு பாருங்க you can see so Jenkins க்கு we should give a sudo permission yeah so Jenkins okay all permission okay so password கேட்க கூடாது ஏன் இப்பதான் சொன்னேன் password கேட்க it can't enter sudo யூஸ் பண்ணும்போது password கேட்கும் அப்படி password கேட்ச்சுனா it can't enter the password why Jenkins can't able to interact so we should give sudo permission without password it should not ask password so no password okay no password so while login to when Jenkins use sudo it does not ask password okay let's save this that's all let's again run this build again build run பண்ணி பார்ப்போம்
go to Spring Boot app, build again. இப்போ success ஆக பார்ப்போம். We give the sudo permission to Jenkins. See success. That's all. That's all. இப்போ என்ன பண்ணுச்சு Jenkins? Let's check. Go to the works. Okay, let's check that. Check the console output. See, automatically clone பண்ணி it run this build command. Build பண்ணுற command build பண்ணிச்சு. Let's go to your Spring Boot and workspace. போய் பார்ப்போம். We have target folder. See, we have target folder. We have target folder. That's all. We got this jar file. இவ்வளவுதான். See, அப்ப நான் பண்ணணும் கிடையாது. Just in Jenkins பண்ணுது. அப்ப Jenkins என்ன பண்ணும்? Automatically GitHub அந்த code download பண்ணி it will do the build and it will give the jar file. So in the jar file you can store in this base server in case store பண்ணலாம், or you can store in artifact too. Clear? Everything is clear. So tomorrow நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to automatically GitHub it will take the code like this. It will do the build process, then it will take this jar file and it will deploy in the Docker container. Upon the Docker container, it will be managed by Kubernetes. இதான் நம்ம பண்ண போறோம். Okay, so நம்ம ரெண்டு process முடிச்சிட்டோம். Build process வரைக்கும் automate பண்ணிட்டோம். Next வந்து we have to deploy process நம்ம பண்ணணும். Okay, tomorrow your project will end. So this is it's not a big CI/CD project, small CI/CD project. Okay, so எல்லாமே automatically உங்க Jenkins பண்ணணும். Okay, clear? So my team will share the recording. If you have doubts, you can see the recordings. Clear? So Jenkins will do this automatic process. Okay. இப்போ GitHubல developer code changes பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே என்ன பண்ணும், கோட புல் பண்ணும். எப்படின்னா using webhooks. So I'll teach you later. Okay, fine. Thank you. So if you have any doubts, you can ask. Otherwise, thank you, friends. Thank you.